In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely près de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about près de. And the preposition près de is translated to near, close to, next to, and by in English. So we will see 4 examples with près de. Mon ami habite près de la plage. Mon ami habite près de la plage. Nous avons trouvé un restaurant près du parc. Nous avons trouvé un restaurant près du parc. Il y a un supermarché près de chez moi. Il y a un supermarché près de chez moi. Le musée est situé près du centre-ville. Le musée est situé près du centre-ville.